Bonjour tout le monde. Hi everybody. How's it going today on Saturday? So did any of you get the snowstorm they were talking about? Est-ce qu'il y en a de vous autres qui ont eu la tempête qui nous a, je veux pas dire promis, mais qui nous a parlé? Parce que ici, on a eu peut-être un peu pendant la nuit. Allô Guylaine, je te dois un appel, je t'ai pas oublié. OK, ma belle? Comme j'ai dit à Brigitte aujourd'hui. J'ai des informations pour vous, mais je t'ai pas oublié. Hi, Huguette. So, my goodness. No, we didn't get much. Allô, Angèle. Allô, Laurent. Diane. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Brigitte. So, we have all sorts of ATCs sitting here. Wow! 25 centimètres. C'est où, Marie-Josée? Oh, what does it mean my nose is itchy? In Rigaud? Wow, you got a lot of snow, eh? Wow. Hey, Fred. Hello, Sylvie. Hi, Victoria. I didn't even see you guys leave. Bonjour, Isabelle. Hi, Star. Hi, everybody's checking in. All right. Oh, Jay even took out some new product. Wow, you guys are going to be spoiled today. I don't want to sell those. Yeah, 2 of each. I know. I don't want to sell them. 2 sets. Aw. Jay veut que je vende quelque chose que je veux garder. Garde le visage triste. Moi, j'ai pensé que c'est un cadeau pour moi. Allô, Ruby. Hey, guys. Allô, Suzanne. J'ai été ATC, puis je vais les mettre dans le poste demain. Donc, tu vas l'avoir cette semaine. Aussi, j'ai pas envoyé la première batch, Suzanne. Donc, je vais mettre les deux dans une enveloppe. Puis, maintenant, j'ai une enveloppe extra pour la prochaine batch, OK? Donc, la prochaine fois que tu envoies une batch, mets pas une enveloppe. Je vais le garder ici pour toi. OK? Merci. Donc, c'est juste parce que j'attends pour plusieurs de venir en magasin. Donc, j'ai 2 enveloppes, mais je vais le mettre dans une, puis je vais réserver une. Okay, so I'm going to show you guys. And for those of you who have never joined us for Maker Mania, you're going to get to see, I can't show you a project, but I am going to tell you that somebody used inspiration from Maker Mania for her ATCs. Okay, this is an ATC. Donc, c'est le même format de nos ATC. Okay, look at that. And, Jay just walked away. Watch that. It makes a little box. Is that not cool? Okay. So, bravo, Joanne. She got this down to the size of an ATC card. And I will tell you that those were not the measurements she was given. Donc, elle a ajusté tout le projet. So, for those of you who saw it in Makermania, you know. So, if you're wondering what happens in Makermania, premièrement, normalement, qu'est-ce qui arrive en Makermania stays in Makermania. It's like going to Vegas. Jay, can you hold this just for a sec so I can put this back? So when you go to Makermania, it stays in Makermania, but you are allowed to share some of your inspiration. So that is her ATC card. Donc vraiment, c'est le format d'un ATC. Elle a même fait une belly band. Et voilà, très, très, très bien réussi. So good job, Joanne. Now, Victoria was here today, and she was so excited with all her cards that were here for her. And she has 4 available. Elle a 4 disponibles.
So these, I believe, were the dogs and cats from, I want to say, Whimsy Stamps. How cute are these little animals? So cute. Good job, Victoria. Very, very nice. Then, voilà les nouveautés de Suzanne qui viennent d'arriver cette semaine. Et sont toutes réservées. Ceux-là sont toutes réservés. Il y en a des couches de papier. Michelle était ici aujourd'hui, Michelle King, puis elle a apporté ceux-là. Ça, c'est la mienne, donc j'ai sorti de la sac pour vous montrer. Jacqueline was here yesterday, and she brought these in. Some really, really beautiful ones as well. And I think she has some extras. You just have to go reserve them on the page. Sur la page, vous pouvez aller les réserver, puis elle va les apporter. So beautiful. Okay, un bel batch. This one, these were Joanne's. Donc, j'ai toutes les réservations ici. And then Sophie was here on Friday, and she brought her suitcases in. Just check out what this lady did. Elle a fait des valises. Elle a mis la texture dessus. Okay? And also on the straps. Okay? Dedans, c'est tout décoré avec du papier. Puis il y en a ça qui dit « Come fly with me ». C'est comme un doux voyage. Ou l'or. L'or, c'est comme un doux voyage. So there's that. Donc, j'ai celles qui sont réservées ici. And then there's this one. Oh, mine's over there. That she put, elle a utilisé même les patrons que vous utilisez. Elle met comme un tape measure. Elle a photocopié puis rapetissé toutes sortes d'images. Elle a fait la couture dessus, la vraie couture. Donc, vraiment du travail dans chacune. Voilà, on a eu quelques batchs de Marie-France. C'est Marie-France? Marie-la-France? Excuse-moi. Non, ceux-là, c'est de Michel Pelletier. Excuse-moi. Michel Pelletier, elle a envoyé son batch. Donc, elle a ceux-là avec le trèfle. Et c'est spell Saint Patrick. On a celle-ci. Puis, elle a fait les numéros sur chaque. Donc, ça, c'est un batch de 6 qui s'appelle Bonjour. Eux autres, ceux-là, ils n'ont pas des numéros dessus. Ceux-là avec des ciseaux, puis tous les picots, vraiment beaux, puis ils brillent. Créativité. Et ceux-là, on sait, c'est l'inspiration, ça s'appelle Soutien à l'Ukraine. Okay, so beautiful. Those are up for grabs. Donc, ça, c'est les ATC qui viennent d'arriver, premièrement. Now, Nellie's, is it Nellie's? I'm not sure if it's Nellie's. We just got in this middle-size brush, okay? I'm actually going to walk to the front to show you the other size, because this one is a little bit bigger than the one that we already have in store. Okay, I think it's a little bit bigger. In my mind, it was a little bit bigger. Okay, again, I'm doing this one-handed, guys. Okay, it's not a little bit bigger. Okay, donc, I was fooled a little. Mais moi, j'ai pensé que c'est un moyen. Donc, c'est le même format de celle-ci qu'on a ici. Et j'espère que c'est le même prix aussi. Ça c'est de Lisa Horton. OK? Donc, aussi de, is it the UK? Yeah, UK.
OK, donc c'est le même format de le Nelly's, sauf le poignet est un peu... Non, même le poignet, il a l'air exactement la même chose. Donc, c'est juste une autre marque. Comme les autres pinceaux, on prend des idées des autres. OK. C'est toute la collection, mais il y a des items qui en a pas. OK. Donc, juste pour vous faire tous souvenir, et en même temps, je vais l'expliquer ça. Pendant la semaine prochaine. OK. Donc, moi, je vais l'expliquer. OK. Je vais l'expliquer en même temps que j'explique ici. Donc, oublie pas qu'on a fait la vidéo hier de LDRS. OK? Les items qui étaient sur la vidéo, pendant que tous les items qu'elle a montrés dans la vidéo LDRS, ceux-là, je peux l'avoir illimité. Donc, si tu le commandes en ligne, cette fin de semaine-là, je vous garantis votre quantité à le 10% et ça arrive d'ici, j'espère, vendredi s'il n'y a pas de problème au douanage. Tous les produits en stock qui sont des vieux produits, tu peux avoir les 10% cette fin de semaine seulement. Et ça, c'est juste un boni parce qu'on n'est même pas supposé d'inclure ça dans le 10%. OK? So, anything that we showed in the video yesterday, you can go online and order and get a 10% off, and that will arrive this week because she has all of that in stock. Anything that you see online that was older stock, whatever we have is what's included in that 10%, okay? Because we weren't even supposed to put that on sale, and I did that as a bonus for you guys. So whatever is on the site is all available to order, okay? If something's not on the site, it is not included in the 10%. I can still try to order it from you if you see it on her site, but it won't be included in the 10% because there's no guarantee she has it in stock. Donc, si vous avez checké le site de LDRS, de Angie, et vous avez trouvé quelque chose que tu l'aimerais, oui, je peux le commander, mais je ne peux pas garantir la vente parce que je n'ai pas checké avec elle pour ses quantités en stock. OK? Donc, il n'y a pas de garantie qu'on peut l'avoir. No, those stencil brushes that I just showed you, no, I just happened to be showing you something that came in I was just showing you new product, but I just wanted to let you know that those are, that is the sale from yesterday that will go on until tomorrow night, okay? Donc, jusqu'à dimanche soir, vous pouvez avoir cette vente-là. Okay, so I just wanted people to know. And until you get an email that says your order is ready to pick up, don't come for it, okay? Parce qu'on n'a pas tout ça en stock. Elle va faire un rush order pour nous autres, okay? You're so funny, Fred. All right, guys, let's go back to looking at some more new product. So we have some Lisa Horton came in stock. So here is Sunflower and Roses 6x6 embossing folder with a matching die. OK? Donc, ça dit que vous pouvez faire juste le plioir de gaufrage ou vous pouvez découper le matrice. OK? So, you can cut it out or you can just keep it as an embossed article. Then, this one is the stencil. So, layering stencil Sunflower and Roses. It's the same one. Donc, si vous avez découpé, layering stencil. Si vous avez découpé l'image ou même avant de découper l'image et vous voulez mettre la teinture, vous pouvez mettre ça par-dessus
pour ajouter toute la teinture sur les images. So whether you've cut it out or not, you can use these stencils on top to actually add all your color in case you're worried that you'll get it on the background. Okay, so that's why she does that. Then here we have wildflower spray. And that I like because you could do it on the side or at the bottom or at the top. Okay, I don't love it as much at the top, but I do like the side or the bottom. Et voilà encore les pochoirs pour le colorer. Then we have the camellia cluster. That is a beautiful, beautiful flower qui vient aussi avec une matrice. Ils ne sont pas terriblement dispendieux avec la matrice, c'est 26. Les pochoirs, n'oublie pas qu'il y a plusieurs pochoirs pour faire le dessin, okay? So like, for example, it is $32, but that's because there's 6 stencils. Il y en a 6 pochoirs, okay? So this is called Camellia Cluster. Donc, voilà. Tu vois, il y en a 6. Après ça, Lisa Horton Crafts, ça fait la gaufrage cube. So this one does cubes. So it's going to give you that 3D look of cubes. Isn't that cool looking? When you turn it this way, you really see it. Now, this is gnomes. I've been waiting for these guys to show up. They are mini. Yes. Do you hear me? Yes, they will fit on ATCs. Ils fitteraient très bien sur les ATC. OK? Ils sont 2 pouces de haut. OK? They're maybe 2 inches high. OK? Même en bas de ça. Le plus large est 2 pouces de haut. OK? So, great, great. I love, love, love. Il y en a 6 sur le paquet. And look what finally came in. Bunny Games. Bunny Games is in stock. Voila. Bunny Games is in the house. So if you reserved it, we've put it aside for you. Okay? Donc voilà Bunny Games. La dernière chose, c'est qu'on a reçu toutes les couleurs de le spectrum noir. Donc, à l'unité, on a reçu toutes les couleurs de le spectrum noir brush. Donc, toutes les couleurs sont revenues en stock. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas déjà commencé d'acheter à l'unité. So, if you just wanted to buy the whole collection at one time, because you haven't tried them yet, but everybody's loving them and they're flying out of here. Here is all 24 markers, which gives you 72 colors, okay? Donc, ça vous donne 72 couleurs, 3 teintures dans une marker. So you get 3 colors in one marker. But wait, okay? But wait. How many do I have for which one? The Gnomes, Victoria, or the Bunny Games? Lesquels? Est-ce que les miennes sont de côté? Je pense que oui, Michelle. Mais wait, Michelle, because you have these. Okay? Michelle, Diane, don't fight. I can get another one. Ceux-là, c'est le Brush Extended Collection. Donc, ça dit que c'est les pinceaux. Et maintenant, tu as une crayon qui s'appelle Corail. You already have one called Coral? Well, now this one is Coral Extended. What does that mean? Ça dit que sur votre crayon, si vous gardez le côté de la crayon, ça dit comme les couleurs que tu as, c'est la teinte 1, 4 puis 7, par exemple. Cela va remplir au centre, au milieu de ça. So what that means is
For example, if your coral pen, your original coral marker was, let's say, numbers or numbers. What does the number mean? The number means the depth of the color. So if you have number 1, 3, and 7, by example, this might be number 2, 6, and 10. And so this is an add-on to the collection. Donc maintenant, il y en a 48 crayons. Ceux-là sont disponibles à l'unité. Ceux-là sont juste en kit. OK? Just en kit. Come on. I know we froze for a moment. Victoria, les gnomes, j'en ai 6. J'ai seulement 6 pour les gnomes. OK, so this sont pas disponibles à l'unité. Ceux-là sont disponibles à l'unité. Okay? So that's the difference. And just so you know, comme j'ai dit, la première, les crayons sont disponibles à l'unité, mais les extended sont pas disponibles à l'unité. Pour ceux qui veulent juste les essayer, je vais vous montrer que vous pouvez les acheter ici séparément. So that's what I was talking about. You see? Ici, on a la couleur Purple Blend. Puis si on regarde sur le marqueur, ça dit Purple 1, 3, 5. Donc, dans le Extended, it might be 4, 6, and 8. Donc, encore plus riche dans la couleur. I said there are 6 gnome stamps, Victoria. Okay? The kit. The kit, Diane, je pense que c'est 169,95 pour les 24 marqueurs. Okay? Donc, je pense que c'est ça. Okay? So, these are still available. À l'unité, c'est 6,95. Et le kit, je pense que ça baisse à 6,91. Donc, il n'y a pas une grosse différence. C'est seulement que la deuxième batch, il vient seulement en kit. Okay? So, the only difference is that the second one, the extended one right now, au moment, est seulement disponible en kit, mais c'est le même prix par marqueur. OK? Je ne sais pas si éventuellement ils vont les vendre séparément, mais pour le moment, ils sont seulement en kit. OK? So, 6 gnomes are available. All right. Do you remember I said that I was going to show you how this tool worked? I said I was going to show you this. Now, I know that yesterday, hang on. Let's not have you look at the ceiling. I know yesterday that Angie showed you her die, and her die is wonderful. Don't get me wrong, but not everybody has a die cutting machine, okay? So her die is wonderful for doing slimline envelopes, okay? I have heard wonderful things. Moi, j'en ai pas testé encore sur matrice, mais j'ai entendu que c'est une des plus populaires à cause que c'est la moins difficile, ou le plus facile. It's the easiest one to do. But not everybody has a die cutting machine, or not everybody wants to bring their die cutting machine everywhere they go. So this here for slim lines, okay? So you can use this for your slimline card. They give you measurements. Ils vous donnent les mesures ici, okay? Donc, ça dit le format de la papier que vous avez besoin. Et pour le carte, tu vas le mettre dedans. Tu vas le faire ton pli sur la ligne et c'est tout. Plier la carte. Mais pour l'enveloppe, c'est beaucoup, beaucoup de fun.
So for the envelope, it told me already that I had to cut this size. Okay, so I cut it down. I think I did 7 by, what was it? 9 par 11.5. Okay, parce que je fais la grosse. So you can do 2 sizes, le mini slimline ou le régulier. Donc moi j'ai fait les deux. So this is how it works. You take your blade out, okay, la lame. I'll mettre ici, and I'm going to stand because it's easier to do this. Ça ici, c'est la patte. Je mets la patte dans le, I don't know, le canon? I don't know. And then you're just going to drag it along. Toot, 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 toot. Oops. J'ai pas pesé assez fort parce qu'il est facile de le faire. Voilà. Okay, so then I get this weird looking piece. Puis après ça, you do not just turn it et fais la même chose. You flip it and fais la même chose. Okay? If you turn it, you will have a good laugh. One day I'll show you, but not today. But I had a good laugh. Donc, je fais ici. Okay? Oh, and I forgot to tell you. After you do your cut, you lift this, and you score down, and you score across. Okay? C'est ça que j'ai oublié ici, donc je vais le remettre. Je vais le faire my score down, and my score across. Okay? Maintenant, je tourne à l'autre côté et je fais exactement la même chose. Je vais prendre mon outil. Je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bye bye. Et maintenant, il ne faut pas faire le scoring parce qu'il est déjà là. Donc, je vais le faire comme ça. Turn it over. Put it in the corner. Prends mon outil again. Fais comme ça, comme ça, comme ça. And there you go. Take it out. Again, my scoring's already done. I don't have to score anything. And now that is my envelope. Now I have the choice. I score all my scores. Maintenant, c'est la chose la plus difficile. This is the hardest part, okay? Ça, c'est le plus difficile. C'est de choisir quelle direction tu veux ton enveloppe. Okay, so that's the hardest part, is deciding which direction you want your envelope. Is that difficult? Est-ce que je veux une enveloppe comme ça? All right. Or do I want one like this? So right away, 2 envelopes, 2 different shapes, and look how easy that is. I put my glue and I end up with an envelope done. Okay? So I think you guys can agree that is pretty darn cool, easy. Le scorer, il vient avec, il va de là. L'outil, il va là. Il est protégé parce que il est couvert, so you're not cutting yourself. So you see, no blood. That's rare. So voila. What do you guys think? Easy, eh? All right. I was going to do a mini demo. I'm not sure what time it is. Let me see if I can see on my computer what time it is. Oh, we have a few minutes. I was going to show you LDRS stencil, okay? And I can't believe I don't have a piece of sticky grid down here. Well, that wasn't smart. C'est pas très intelligent de pas avoir mon sticky grid. I know I have it around here somewhere parce que je l'avais sorti pour Maker Mania.
Moi, j'aime mon sticky grid pour tenir mes pochoirs. So Angie was showing you her stencils yesterday and kind of explaining them, okay? Donc, on a une chiffre, le numéro. Vous pouvez les placer. Where's a card base? J'ai besoin d'une slim line. Card base. My trimmer. See, I thought I prepared everything, except I forgot to cut my slimline base. And my trimmer is probably right in front of me, et je le trouve pas. Voilà, je vais utiliser ceux-là. Oh, and I found my sticky grid. Okay, 3,5. Voilà. Okay. And it'll be long enough. Parfait. And here's my sticky grid. We'll borrow this one. And I'm going to put my sticky grid. Je vais ce fois-ci aussi utiliser de tape. Et la raison est qu'un slimline est juste. Donc, c'est possible que mon pochoir va dépasser un petit peu la place collant. So, I'll make sure that this is in here straight. Donc, j'aime ça. If you don't know what sticky grid is, you should. But if you don't, it's something that I like to use to hold my papers down when I'm stenciling, to hold my dies down when I'm die cutting, to hold my paper and my stencil down when I'm stenciling. So now my paper is stuck down. I don't have to tape it. And now, a lot of people would stamp this first, and you can. What I want to try, parce que vous pouvez étamper ça en premier, puis après ça, tu vas le mettre ton pochoir, puis tu vas aligner avec l'image et tu vas le colorer. Ce que moi, je veux le faire, et après, à la fin, tu vas l'étamper encore. Moi, je veux aligner les pochoirs. Si je l'attache toujours dans la même place, je veux le voir si je peux les aligner parce que j'ai vu qu'elle n'a pas beaucoup d'alignement sur cette pochoir-là. Donc, je veux être certaine qu'on peut les utiliser seuls aussi. So, before telling you that, yeah, you can use these without the stamp, I actually want to give it a try. So, I'm going to make sure that I always line my stencil up the same way, and with the sticky grid, je peux le faire, okay? Because I can just make sure that it's in the line, okay? So, je vais utiliser ça comme un échantillon de quelle teinte d'utiliser. So, we are going to start with a pink. Et ça va être mon scrap juste pour tester que la couleur que j'en ai déjà sur ma pinceau est pas trop foncé. And like you see, this one is, so I'm going to brush some of it off because I want to use a light pink. Je vais utiliser un rose plus pâle. Okay, I don't have my iPad in front of me, so I can't see any comments. So, oh, and I have to do something for Helen too. Okay. I'm going to have to do this quick. Okay. I am going to take a little bit of this light pink, and I am going to do a little bit of stenciling. Okay. So what I like about the brushes is I find you get more of a feathery look. So that's what I kind of like about the look of the brush. Je trouve avec les éponges, souvent, c'est plus foncé. Et des fois, on veut ça, mais des fois, on aime plus pâle.
So I'm going to stick with that. And that's that. Then I'm going to go with the little bit darker pour la prochaine. Where's my next stencil? Underneath. Donc maintenant, j'ai le 2, pochoir 2. Je vais être certaine que quelque chose aligne. Et je vais le mettre dans mes... So I'm lining it up on my sticky grid sheet as well. Hang on. So yes, this way you'd have to line up a little, which I'm surprised, parce que je pense qu'elle a changé ça depuis ceux-là, but before, it's the right side, right? C'est le numéro 2. Puis, ça va là. Ça s'aligne. See, the problem is, you second guess where you put the stencil. Puis, je veux pas faire ça. Donc, là, là, là. Okay, and now I'm going to do my darker color. Je fais la couleur plus foncée. Pour ma prochaine couleur. Okay. Now I'm going to take that off. So you see how pretty that came out? And I wonder if I think I lined it up properly. So we'll see, even if I make a mistake, if it still comes out pretty. Et maintenant, okay, try to line it up in there. See, avec mon sticky grid, je check que j'ai mis dans la même place chaque fois, donc ça me aide. So it's helping me because this is where I lined up my first stencil. So this is giving me the look in the right places. So what did she use for her third color? It looks like she went with a black. Really? Okay, well, we're going to use a darker color. I don't know if I should use black. Maybe a little bit. On va utiliser un petit peu de noir. Okay. Aussi, quelque chose à savoir, si vous essayez de nettoyer vos pochoirs puis ils gardent l'encre dessus, essayez avec un baby wipe ou de l'alcool pur. Okay, so if you can't get some of the inks off of your stencil, go back over the stencil with some alcohol, and I think you'll be... Is that Helen? Yeah. I need... I'm supposed to have a paper there for her. Ask her if she has 5 minutes. Okay, guys, that actually looks pretty good. So this is working out. What did I cover incorrectly? I covered the black, didn't I? Yeah. So one of these covers is up, voila. Okay, so now our next stencil is going to be, whoa, check ceux-là. It's really gonna be, I don't even know what color this is supposed to be. Jay, could you come here a sec? When you have a minute. Okay, so this is le centre de la fleur. Puis encore, ça a l'air qu'ils ont fait noir. So why they didn't do it on the other one, je sais pas. It looks like they did black there too, but I'm not sure why they had to have an extra stencil to do it. Je copie, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, voilà. So far, so good, eh?
À ce moment, ça a l'air beau. All right. And now I'm pretty sure the next one's going to be orange. And again, I'm going to line it up. Aligne-le in my sticky grid. I did. Could you give me a piece of Cougar opaque paper over there? It's the plain flat white. Is it a single sheet? I just want the single sheet, yeah. 12 by 12? Yeah. It's white, white, white. No barcode, no anything on it. This is going to be nut orange. Bon, je vais le faire un orange de Pink Fresh. Un beau orange. It's got no barcode. Donne-moi une seconde, tout le monde. Here, Jay. Not at all. No, because I was supposed to do this, but we had such a swamped day. Okay, I just want Helen to try that out, and she wants to see if it's going to crack. That's the cardstock that you picked up. Voila. And use the table, yeah. Voila. So now I've put a beautiful orange on here. Ta-da. What if you fold it opposite that way? It's cracked on at home, the one I had, but maybe this one not. And now we're going to go on to the leaves, la feuillage. Ta-da. Oh, no. Je pense c'est le noir encore. That looks better, right? Yeah, that looks better. Yeah, I found folding it against that you normally do looked better with that. Normally you fold it with face out. Voila. That looks better. Okay, I'm going to keep my paper Voila. and tell her thank you on my behalf. Thank you. Thank you. Voilà. On retourne avec le noir. On est presque fini. Deux autres pochoirs. Can you see now why they're the price they are, right? Because you see how many pieces you get. Combien de morceaux on reçoit juste pour faire une dessin. Voilà. Okay. Oh, pretty, pretty. We need a little green. On a besoin de vert. Okay. Jay, the Stamping Buddy Pro as well. Okay. Okay. So you see how good my sticky grid sheet does seem to be working out? Hang on. This one I moved down a little. Voila.
Donc, si je n'ai pas utilisé ça, parce que j'ai utilisé ça comme un guide, mais en même temps, ça colle dessus. So, I kind of like it. Moi, je sais pas. Moi, je l'ai bien aimé. Je vais prendre mon pinceau vert et je vais le faire le vert plus pâle en premier. Oh, that feels dry. Non, il n'est pas sec. Donc, ceux-là, le nom de la set, c'est Garden Grandeur. Je vais vous montrer le nom. I'll show you the name. It's called Garden Grandeur. It is not new, but it is on the 10%, and I do have it in stock. Donc, oui, il est dans la vente, puis je l'ai en stock. And I just think it's a whole new way of getting a design on our cards. Whoops, that moved. Sometimes I trust my stamping, my sticky grid too much and I forget to hold. So if there's a mess, it's my fault. Mais vous savez quoi faire. Et je dis toujours, fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. I missed a little bit of my green here. Doo-doo. So I could return. Je peux faire de retour à cause... C'est comme avoir une Misty pour mes pochoirs. Voilà. J'ai manqué un peu de vert là, puis là. Voilà. Pretty. Et last but not least, mon vert plus foncé. J'aligne mon petit pochoir. Encore sur mon grid. Je crois en mon sticky grid. Okay. And for those of you who were in Maker Mania, people were asking for a video of the layering stencils. Il y a du monde qui ont demandé pour une vidéo avec les pochoirs qui ont multi-couches ou niveau. Voilà. So once I get it lined up, I just press a little bit on the side to make sure it's sticking. Et je vais prendre la même pinceau. Je tiens quand même. I hold it anyways, guys. You know, it's not perfect. I still like to hold my stencil. Parce que je donne la pression. Because I'm moving around on there, it's not a miracle worker. It's just a temporary adhesive. But I love my sticky grid sheets. I can't tell you. Il y a même des magasins qui commençaient de tenir à cause de ma présentation. Parce qu'ils étaient au courant de les sticky grid, mais ils n'ont pas complètement convaincus. Ils n'étaient pas complètement convaincus. So there's some stores that after I did my presentation in Maker Mania that believed a little bit more in sticky grid. Who's ready for the big reveal? Anybody? Y'all sat through it, so I'm assuming you're ready for the big reveal. Let's see. 1, 2, 3. Ouh, me likey. Et je veux vraiment pas étamper dessus. I do not want to stamp on here. I like that. Maintenant, j'ai deux choix avec ça. Je peux vraiment aller avec le matrice qui match, puis découper. Ou juste utiliser ça comme tel. Actually, I have 3 suggestions. So,
I could keep this like this. I could die cut the flower and mat it onto another background. Or I could take a slimline die, comme Angie a montré hier, le nouveau slimline avec la dentelle autour qui fait la couture. Et je peux couper ça en dentelle et mater sur une carte, un fond de carte, et ça va être complet. And just look how pretty that came out. So I will say, I like stencils. Si vous n'avez pas le sticky grid, vous pouvez encore faire la même technique. Ce que je suggère est de trouver une façon de soit mettre un morceau de tape là et juste mettre un coin, okay? So if you don't have sticky grid, but you want to line up a stencil that doesn't have a mark on it, then take some of your tape, washi tape, your yellow tape, anything. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de juste faire un petit coin là, juste comme ça, OK? Un petit coin. Et à l'autre côté, here. So I could do this as well. Je peux faire ça aussi. Et si tu es plus confortable, vous pouvez faire 4 coins. OK? Même chose ici. And that way, when I take my stencil off, OK, tu fais pas le coin de votre carte, tu fais le coin de votre pochoir. And that way, when you pull your stencil off, et tu mets la deuxième, tu vas juste aligner dans le même coin. Okay? So that's another way you can do it, is just put corners. Like I did with the paper, do it around the stencil, and each time you kind of put the stencil in to your little corners and trust in the method. Il faut que tu crois que ça va bien aller. Okay? So you really have to trust in what you're doing and the method that you were given. Because as you can see, we were putting down stencil after stencil and it just came out beautiful. Okay? So, le nom de la set est Garden Grandeur. Okay? Garden Grandeur. I don't know if that's upside down for you guys. Il y a le pochoir, il y en a une matrice, et il y en a l'étampe. Okay? So all of this is available. À le 10% de rabais plus vos points. Tu peux pas utiliser vos points quand il y a une vente, okay? If you try to use your points, it's not going to let you when things are on sale. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre toutes les choses de LDRS dans un panier, puis faites vos autres achats dans un autre panier et utilisez vos points comme ça. So if you want to use your points, put your LDRS in one basket, but anything that's not LDRS in a separate basket, you can use your points there. You will accumulate points on LDRS. Les points vont accumuler sur vos achats LDRS, mais tu ne peux pas utiliser contre l'achat de LDRS. All right, guys. And so now my sticky grid, I can leave it here or put it away. And I'm just going to quickly show you what I mean. If I spray water on here, si je mets de l'eau, et ça enlève, then parfait. Okay, so this one came off. But you see, I still have a little bit of pink because there are certain, here, I think this one's pink fresh. So let me see if it's this one that comes off a little harder. Nope, this one came off beautifully. All right, we'll go back to the pink one. Il reste encore un petit peu de rose. I just put alcohol on top of that. And then I take my special paper towels, wipe over the top, and the pink's gone. I just put orange on it, but the pink's gone.
Look at that. Isn't that brilliant? I just put orange on the pink. Voila. So now it's all gone. Tout propre. Okay, so that's what you do if and when you can't clean your stencils. All right, guys, I hope you enjoyed that. It was a lot of fun to do. And it was a special treat to spend Saturday with you guys. You got a demo, you got a little bit of new product, and ATCs. So, bon dimanche, puis on se voit lundi à 4 heures. Don't forget, Bunny Games is in the house. Bye tout le monde, à lundi. Bye. Have a good weekend. Bye.